आइए कहाँ आइए चाय चाय बनाओ आप निकालिए निकालिए Hello. Assalamu alaikum. Much better. أنا بعت the link, the official link. We are starting now reading Quran. اسمعي لي إذا لما بخلص قراءة القرآن بتجيلي. أوكي. السلام عليكم. صلوات على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات على محمد وآل محمد. Father, you want to read chai? It's live. Yeah. You want to bring the chai? No, I'm gonna read Quran. Okay. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. You have it 20 minutes to keep doing. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما.
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سبقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. If you don't mind. Easy. But I must bless. So I don't know how's the sound. Sound is good. Huh? You tried it? It's good. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلوات على اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديث الكساء. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: وعليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا ابنة رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحتي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال:
اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم، قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا تسري إلا لأجلكم ولمحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم، قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذن والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاك الله خير. Inshallah, Amir, you want to recite something? جزاك الله brother. ما شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. جزاك الله خير. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار أتلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. مهدي صلى الله عليه اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. एक और बार हमारे सलावत। اللهم صل على محمد। जो भी मसरूफ सलामे शहादत है जो भी मसरूफ सलामे शहादत रहता है वो तो रहता
نہیں پر نام سدا رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شہدا رہتا ہے، تو وہ رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے۔ شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، جس کا ایک ہاتھ کلیجے پر دھرا رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شہدا رہتا ہے، تو وہ رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے۔ ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، نیزے پہ بھی سر عباس جھکا رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شہدا رہتا ہے، تو وہ رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے۔ شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں حرم، پر سر شاہ تو نیزے پہ چرا رہتا ہے، جو بھی مصروف سلام شہدا رہتا ہے، تو وہ رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے۔ روک یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، روک یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، روک یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے، جو بھی مصروف اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ Now, I would like to request Baba to come beside Murtaza. Love salawat. اللہم صلی علی محمد۔ جا پڑھو گے، آ جاؤ، نعرہ صلوات۔
چار مصری ایک مطلب حیدر کی جان فاطمہ کی نور عین تھی حیدر کی جان فاطمہ کی نور ارے دل سے شریک کار شہ مشرق تھی دل سے شریک کار شہ مشرق تھی ارے جیسا محل تھا ویسا ہی طرز جہاد تھا ارے زینب کہیں علی تھی کہیں پر حسین تھی حیدر کی جان فاطمہ کی نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تم پڑھو گے میرے پاس نہیں. ہمارے یہاں حماد کا کچھ اسکول. جناب سلام کے 2-3 اشعار ہیں. وفاؤں نے بلند اتنا کیا ہے وفاؤں نے بلند اتنا کیا ہے وفاؤں نے بلند اتنا کیا ہے جدھر دیکھو والا عباس کا ہے وفاؤں نے بلند توجہ چاہوں گا ذرا زندہ بچاؤں کیا ہے جسے بھی دیکھیے شبیر کا ہے جسے بھی دیکھیے شبیر کا ہے جسے بھی دیکھیے شبیر کا ہے 72 کا کچھ ایسا حوصلہ ہے وفاؤں نے بلند اتنا کیا ہے علم شبیر نے جس کو دیا ہے علم شبیر نے جس کو دیا ہے ارے علم شبیر نے
شاید وفاؤں کا خدا ہے، وفاؤں نے بلند اتنا خاص طور سے توجہ چاہوں گا کیا ہے، ارادے اکبر و عباس جیسے، ارادے اکبر و عباس جیسے ارے ارادے اکبر و عباس جیسے، علی اصغر ابھی 6 ماہ کا ہے، علی اصغر ابھی 6 ماہ کا ہے، ارے پلٹ دیتے ہیں ہم بیعت کا تختہ، پلٹ دیتے ہیں ہم بیعت کا تختہ، ارے پلٹ دیتے ہیں ہم بیعت کا تختہ، علی اصغر یہ ہنس کر کہہ رہا ہے، وفاؤں نے بلند اللهم صل على محمد وآل محمد. مرثیے کے چند بند سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب عابد بے کس کو پیام اجل آیا، دنیا عباس کی نیت میں بلایا، وہ زہر دیا جس سے سکون میں خلل آیا، مانند حسن کٹ کے کلے جا نکل آیا، ارے مانند حسن کٹ کے کلے جا نکل آیا، ارے ظالم نے مریض شے دلگیر کو مارا، شابر کی طرح دل بر شبیر کو مارا، شابر کی طرح دل بر شبیر کو مارا، ارے اولاد پیغمبر پا مصیبت کا یہ دن ہے، پیاسے کے عزادار کی رحلت کا یہ دن ہے، مظلوم کے دل پر کی شہادت کا یہ دن ہے، عاشور کے بعد اور مصیبت کا یہ دن ہے، عاشور کے بعد اور مصیبت کا یہ دن ہے، اس غم سے جگر چاک ہے زہرا و نبی کا، اٹھتا ہے عزادار حسین ابن علی کا، ارے اٹھتا ہے عزادار حسین ابن علی کا، وہ زہر سے دم عابد بے کس کا اکھڑنا، سجاد دل افگار کا باقر سے بچھڑنا، ارے بگڑی ہوئی تقدیر غریبوں کی بگڑنا،
اجڑا ہوا گھر فاطمہ زہرا کا اجڑنا، اجڑا ہوا گھر فاطمہ زہرا کا اجڑنا، ویران ہوا دربار ولی ابن ولی کا، بجھتا ہے چراغ آج حسین ابن علی کا، بجھتا ہے چراغ آج حسین ابن علی کا۔ ارے آئی شب ریلت غم تازہ کی نشانی، کچھ ہوش میں آیا شاید دلگیر کا جانی، باقر سے کہا لاؤ وضو کے لیے پانی، ارے پانی کو جو دیکھا تو ہوئی اشک فشانی، پانی کو جو دیکھا تو ہوئی اشک فشانی، ارے رو کر کہا نشتر ہے یہ غم قلب و جگر کو، 2 دن یہی پانی نہ ملا میرے پدر کو، 2 دن یہی پانی نہ ملا میرے پدر کو، ارے صدقے ہوئی شان میرے عمو کے اسی پر، جھولے میں اسی کے لیے تڑپے علی اصغر، پھر آپ نے باقر سے کہا پاس بلا کر، اس رات کو ہم تم سے جدا ہوتے ہیں دلبر، اس رات کو ہم تم سے جدا ہوتے ہیں دلبر، ارے دین نبوی احمد زی جان کو سونپا، گھر بار تمہیں اور تمہیں اللہ کو سونپا، جب عابد بے کس کو Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Assalamu alaikum everyone. And today is the first majlis for Shahadat Imam Zain AlAbideen alayhi salam. Inshallah. We all know the Maulana Dr. Amir Abbas Saab, mashallah say. Amir, he came from Dallas and he used to recite the majalis at home, and he came to the during the Ramadan last year, mashallah. May Allah bless him and his family. And he is very, very helpful and always give to the advice to our community, mashallah. And our community also is really very appreciative. Maulana, you accept our invitation. May Allah bless you and your family. It was a busy time, Maulana, reciting the last week. It was in California and Dallas Film Center, mashallah. He's doing the classes and everything, mashallah, over there. And Maulana here is today and tomorrow. And the same time, I requested all Mu'mineen, please come on time. So this way we do have a lecture to start 7:15, and then we have some time to recite in the hall also. Because the Majlis lectures and then we start late, so then we don't have a time to the hall. So then namaz time is coming because namaz Maghrib will start 8:30. So we cannot do the Majlis right now after Maghrib and Isha because Mu'mineen is come too far away, so they have to go back home. So it's going to be too late. I know I'm taking your time right now, but this is the only reason we're doing the majalis before Maghrib. And so this way we have a time for, mashallah, we can do and go back after Niyaz to go home. May Allah bless you all. Doing very, very good, mashallah. Muharram came, and then we have 2 majalis here. And 27th of August, maybe already you all know that we are going to be having blood donations even here. And
donations who's Zain is doing all over world, mashallah, the same day. Some different timing, of course, but it's the same day. So 5 o'clock is going to be start here. A lot of so far I heard about is a lot of people is sign off of the blood. Maybe we have to increase more buses. So please come on time and do the service. We don't have it anymore. Maybe we will be having one on our Kashmiri on that day. But it's a lot of other community members also coming for that donations. Remember, and then may Allah bless you all. This donations, blood donation is more than thousand million times sawab for all mu'mineen to go and save somebody's life. May Allah bless you all again. Loud salawat. And I'd like to ask Maulana Amir Abbas to do it. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Something is online, this is good. But mashallah, it goes to the brother Maji and the brother Assam. May Allah bless him. And mashallah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. माइक यहाँ पे ठीक है, ले लेगा यहाँ से। नहीं ये माइक तो आप लगाए। अच्छा ये लगा है। हाँ। इसको पकड़ लेना। ओके। لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لقتل الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. Please recite Surah Fatiha for all the founder and all the supporter and all the people who are participating in Majalis and Adadari in this Hussainiya. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تعب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. This society and this community of Mu'mineen, particularly this Hussainiya, is very, very special for me also, because whenever I'm coming here, I'm getting some spirituality. I'm feeling some enhance in my spirituality. Alhamdulillah, day by day, you are going ahead, and you know that you started a few year earlier, and now, Alhamdulillah, you are having your activities like a big renown and with a enriched history Hussainiya, like New York, like other. You are marking all the birthday of Masumin alayhi salam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. اللهم صل على محمد وآل محمد. They are martyrdom and every special days which are significant for the school of thought of Ahlul Bayt alayhi salam. Alhamdulillah, it means in future we will have a great and bigger community of Ahlul Bayt alayhi salam here. Inshallah. These days, Zaireen and people, they are going to Karbala for Arba'in Hussaini alayhi salam. You know, this is not an easy task.
We are here in Western world, in USA, we are commemorating Imam Hussain alayhi salam and his sacrifices with the peace of mind. But there are places like Afghanistan, like Pakistan, like remote areas of some other countries where people are putting their lives on their hand when they are going to commemorate Imam Hussain alayhi salam. Because nowadays there is activity in Muslim world, very organized activities, suspicious activities. They want to launder the Yazid. Money laundering. No, they are trying to launder the Yazid. Yazid was not sinful. Yazid was not accused. Some other people, they have done this thing. Shias, so-called Shias, people of Kufa, they have done this thing. So, what is the achievement of Imam Zainul Abidin alayhi salam? Because this struggle started at that time, just after Karbala. They started to convince the people, we haven't killed the Yazid. No. Yazid propagated. Hussein was killed, first of all, by the sword of his father and by the enmity which was started by his grandfather, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At that time, when after the sacrificing of Hazrat Ali Asghar alayhi salam, Mullah Hussain alayhi salam went in the front of Yazid army and asked, "Why you are here and why you want to kill me? Have I killed someone from you? Have I usurped your property? Why you are here and you all want to kill me?" What was their reply? "Oh Hussein, we will kill you because we have grudge in our heart, grudge of your father Ali." Actually, this was everything. If you analyze what is the cause behind the Karbala, Bughd Ali, Bughd Ali. Yazid hired someone. He was a philosopher, thinker, and his name was Jaham bin Safwan. He started this propagation. No, Yazid is not accused. Yazid is not a man who ordered. Yazid is not someone who should be accountable for the murder and killing of Imam Hussain alayhi salam. So then the question, who is the cause of killing of Imam Hussain alayhi salam? Who is killer of Imam Hussain alayhi salam? There was a question. What they said? They said, Mashiyat, Taqdeer, determinism. There is no any freedom of will. There is no any freedom of will. Jabr, there is one school of thought. In history also, Assalamu alaikum wa rahmatullah. And particularly in the history of theology of Islam, ilm tarikh, ilm kalam, there was a school of thought which was started by Jaham bin Safwan, the man who was hired by Yazid bin Muawiyah. He said, see, in Allah ala kulli shayin qadir. Allah is omniscient, omnipotent, omnipresent. Nothing can move even a single leaf of a tree without the permission of Almighty, without the will of Almighty. What does it mean? Nothing can happen in this world without the will of Almighty. What does it mean? If Hussein was killed, and this was taqdeer, this was destiny, that he would be killed by our own sword, but this was something destiny written
according to the will of Almighty. You know, you have Usul-e-Din, pillar of belief. The other people who are not believing in the school of thought of Ahlul Bayt al-Muslim, they also have. They also have, and they are saying their Usul-e-Din. How? Because, the people of India and Pakistan, why, when we are speaking, our content is different from the content of the speaker and ulama of Iran, Iraq, Afghanistan, because they are not living with the enemy. We are living with the enemy. Our basic concern is doubts which were put in front of our people, particularly to our youth, by the enemy of Ahlul Bayt al-Muslim. So, according to the theological belief of people who are not followers of Ahlul Bayt al-Muslim, this is my question from both of you, because you are there in that society when they are saying about their belief system, how they are saying? Sifate Iman. Amantu billahi. What does it mean? I believe in God. Wow. You are not with the Sunnis. Yeah, these people were not with the Sunni, but you are with the Sunni when you are in your school and your localities. Sifat Iman. Amantu billahi. I believe in God, messenger of God, books revealed by the God, day of judgment, and very important thing. People didn't know what is the meaning of all khair, goodness, and shar is from Almighty. Khair and shar is from Almighty. You people, ordinary people, believer, are not responsible. Khair wa shar is from Almighty. See, people are saying, keep in your mind, there are 4 schools of thought in Muslims. These school of thought are not theological school of thought. They are jurisprudential school of thought. मकातिब फिकही कलामी नहीं है. मकातिब फिकही school of thought which depending on the jurisprudence. Imam Malik, Imam Shafi, Imam Hanbal, Abu Hanifa, Hanafi, Maliki, Shafi, and Hanafi, Maliki, Shafi, and Hanbali. But you know that their theological school of thought is something else. What is their theological school of thought? What is it? Ash'ari. Abul Hasan Ash'ari. Who was that man, Abul Hasan Ash'ari? He was the grandson of Abu Musa Ash'ari. The grandson of Abu Musa Ash'ari. We must know this thing. We must teach this thing to our children, to our youth. What is different? What is comparative religious study? You people, the follower of Ahlul Bayt al-Muslim, you are believing in a school of thought, and your founder of school of thought, Imam Jafar Sadiq al-Islam, Masumin alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Actually, both aspects from our school of thought, Fiqhi and Kalami, are belong to one source, which is Ahlul Bayt al-Muslim. But according to the other people, they are getting their jurisprudence from some of Imam out of these 4, but their theological belief they are getting from someone else. Their fiqhi makatib are something else, and their kalami makatib are something else. Mainly their kalami maktab is, school of thought is Ash'ari. And what is the main theme belief of this school of thought? Ash'ari, Ashaira,
There were two school of thought among our Sunni brothers, Ashaira and Mu'tazila. Now there are no Mu'tazila. We don't have Mu'tazila. They vanished. They perished in the history. But Ashari we have, Ashaira we have. Even these ordinary people, they didn't know that they are Ashari. What was the main theme and what is the main theme? Jabra. Jabra. There is no freedom of will, determinism. You are not supposed to do something by your own freedom of will. Actually, everything is destined by Almighty. Why they have to introduce this belief? Because they wanted to launder the Yazid. They wanted to get the Yazid free from the accusation of killing of Imam Hussain alayhi salam. They introduced this creed and belief. Nothing is possible without the will of Almighty. Why Masumin alayhi salam told us, you must show, you must express your belief. We are not saying that existence of God is our basic belief, Usuluddin. No, we are not saying. What we are saying? Tawheed. What does it mean when we are saying Tawheed? God is only one? No, Ahad. According to Amir al-Mu'minin Islam, Ahad, Tawheed, Wahdaniyat. What the second important belief? Adalat. Why? Why Masumin alayhi salam emphasized on the justice of Almighty? Because at that time, people were trying to launder the Yazid. Yazid was not responsible because this was destiny, this was taqdeer, this was mashiyah, this was will of Almighty. And so Yazid has to do this thing. Actually, this belief is against the Tawheed, against the spirit of Tawheed. So that's why Masumin alayhi salam suppressed. They emphasized, they stressed. And what? Adalat. And how Imam Zain AlAbideen alayhi salam was emphasizing on adalat of Rabbul Izzat. At that time, no one was coming to Imam Zain AlAbideen alayhi salam to learn something because there were some spies who are watching who is coming to Masjid al-Nabawi, and if he is going close to and near to Imam Zain AlAbideen alayhi salam, they were reporting. So what was the methodology of Imam Zain AlAbideen alayhi salam at that time? What was the methodology? Imam was. This was the, what you say, that salah of Imam Zain AlAbideen. Dua. Imam proved dua is something which is more effective salah tool through which you can teach something. People were allowed at that time. They were coming into Masjid al-Nabi. People were going around them. And what they were saying? There's no God. There's no God. They were allowed by establishment at that time. But no one was allowed to go to Imam Zain AlAbideen alayhi salam. But the people, some people were waiting with some distance. And when Imam was doing the prayer, in the middle of prayer, in Qanud, actually, he was refuting the doubts which were propagated by the enemies of Ahlul Bayt at that time. So that's why we will be accountable to Almighty. Are we giving due importance to the dua of Imam Zain AlAbideen alayhi salam? Do we know what kind of treasure we have in our hand in the form of Sahifa Kamila, in the form of Risalatul Haqooq, in the form of other teaching of Imam Zain AlAbideen alayhi salam? How many Sahifa Sajjadiyah we have? Yeah, this is an interesting question. How many
version of Sahifa Sajjadiya we have. 9 versions of Sahifa Sajjadiya. Sahifa Ula, Saniya, Salsa, Rabia, Khamsa, Sadisa, Sabia, Samina, Tasya. Salamun alaikum wa rahmatullah. What does it mean? Are they are different? No. At that time, someone found a collection of prayers and supplication like Sayyid Sharif, Sayyid Razi. He compiled saying and sermons of Amirul Mu'minin, Ali ibn Abi Talib. It didn't mean that Amirul Mu'minin hasn't said anything else than Najul Balaga, but only that was according to the peak of eloquence, according to Sayyid Razi. He compiled all this. We have so many other things. So at that time, someone found this collection where there are 54 supplication of Imam Sajjad alayhi salam. After that, some other narrator, muhaddiseen, they found some other supplication and prayer from Imam Sajjad alayhi salam, and they compiled and they gave the name Sahifa Saniya, Salisa, Rabia. So many other things. So many. So I listened from one of the Orafa. He said, 2 books you must have all the time with you. 2 books. One, Sahifa Kamila. If you want to get some cognition of Almighty, Marifat. What is our basic aim? Allahumma arifni nafsak. Fa innaka illam tu'arrifni nafsak, lam arif rasulak. Why we want to know our Imam and our Rasul and our Quran? What is the basic aim? Getting the cognition of Almighty. Although this is a philosophical discussion whether we are able to know our God or not, so this is something else. Yeah, intrinsically we are not able to know the God. We are not able to get the cognition of Almighty, but we can know Him by His attributes. By His attributes. So, what is the main source of these things? If we want to get the cognition of Almighty, Assalamu alaikum. What are these things? One of the sources is Sahifa Sajjadiya. The second, some other supplication from Masumin alayhi salam. You know, we are spending all of our belonging, we are spending our time for Azadari Imam Hussain alayhi salam. Why? Because we want to be the real and genuine follower of Imam Hussain alayhi salam. We want to be someone who can carry on his mission. So this is aim of Azadari Sayyidul Shawda alayhi salam. This is aim. So do we have some methodology, some source through which we can know that are we getting that particular position or that particular rank? Are we getting some betterment in our spirituality, in our akhlaq, in our ruhaniyat, in our marifat through this Azadari or not? What is the source? How we can know? Because most of you belong to this technology. I don't know anything about the technology, but I found something through Wikipedia that was gap analysis. What is gap analysis? What does it mean? What is a very easy and layman definition of gap analysis? Gap analysis. What does it mean? In management, in computer science, you are using this gap analysis. So, in a simple process terms, there's some processes you're working, and you're looking why they are not working correctly. What is it that is missing? Ahsantum. You have 2 positions, one the recent position, one the desired position. And you want to reach that desired position, that is ideal position. You have gap. First of all, you need to know this gap, to recognize this gap, to diagnose this gap. Then you will go to bridge this gap and to reach that particular position which is ideal and desired.
So, can we use this methodology to gauge our spirituality? Are we getting some spirituality? Are we getting some higher rank with the passage of time or not? If you are going to school, college, university, madrasa, seminary, hola ilmiya, you are gauging your time. This year, you are in this grade. The second year, you are some other grade. So all over life, we are sitting here. That is called University of Imam Hussain alayhi salam. Farish Azha is Danishgah Imam Hussain alayhi salam. How can we know that we are in better position where we were 2 year, 3 year, 5 year, 10 year before? How we can know? How we can know? So I think we must use this methodology that is called gap analysis. Gap analysis. And we can identify the factor which are hindering us to reach in our ideal state. What is ideal state? To be the real follower and mourner and awaiter, real follower of Imam Ali, real mourner of Imam Hussain alayhi salam, and real awaiter of Imam Zaman alayhi salam. Yeah. So how we can get to that particular position? How we can know? Yeah, through this gap analysis. Through gap analysis. So Azadari Sayyidu Shoda is a very, very special thing, source, which can enlighten us, which can take us to that particular state that is called perfect position, where we can reach in a state of insan kamil. But how we can know? We are coming here, we are sitting, and we are taking as a ritual. You know, different. We are going there. What people are expecting from us? Maulana, entertain us. Entertain us. No, Azadari is taken by some of the people, or you can say the majority of the people, as a source of entertainment and as a source of ritual without any kind of spirit. Yeah, this happens because when laymen are coming, they can do something like that. But we should gauge, we should know, we should identify the factor. First of all, we must know what are the different grades and phases of Azadari. If someone is, starting his journey, spiritual journey, and he want to reach to somewhere, he want to be the real follower of Imam Hussain alayhi salam, what are the process? So for that, there are some stages of Azadari. Some stages of Azadari. What is the first stage of Azadari? What is the first stage of Azadari? According to the Rawayat of Masumin alayhi salam, if someone is listening about the calamities of Imam Hussain alayhi salam, and he is feeling something, some sorrowness in his heart, he's feeling, only feeling some sorrowness, some sadness about Imam Hussain alayhi salam in his heart. What does it mean? It means he is in the first phase of Azadari Sayyidu Shoda alayhi salam. First phase. You can ask from me, why? What is the proof? Why you are saying this is the first phase of Azadari? Because Ziyarat Ashura is saying. If someone is listening about the calamity which was faced by Imam Hussain alayhi salam, and he is not feeling any sadness and any sorrowness, he is like the killer of Imam Hussain alayhi salam. La'anallahu ummatan qatalatka, la'anallahu ummatan zalamatka, wa la'anallahu ummatan samiyat bidhalik faradiyat bih. May Allah curse the people who listen this thing and they who are agree. They will say, oh, that's okay. No problem. There's no any problem. So this is the first phase of Azadari. We have one great renowned Arif, Ayatullah Muhammad Taqi Bahjat. He is narrating one thing.
He said, even if someone is in this first stage, he is only listening and feeling sorrowness, only feeling, not expressing his sorrowness. For Imam Hussain alayhi salam, he will be rewarded. He will be rewarded. How? He narrated this thing. He said, once there was a man who was living in Musayyab, a city close to Najaf Ashraf. A poor man. He was a follower of Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. He was coming every Thursday night to Ziyara Najaf Ashraf. In the middle of way, there was another man who was Nasibi, enemy of Al-Baytullah Muslim. Whenever he was going to Najaf, that Nasibi was saying, why you are wasting your time? Why you are wasting your money? Nothing is there. So he was, not giving the importance because he was a poor man and that was a powerful man, wealthy man. One day, what happened when that man, the Shia, the follower of Amir al-Mu'minin, was coming toward Najaf Ashraf, that man, he said something and he showed his disrespect to Amir al-Mu'minin. Ma'azallah, he cursed Amir al-Mu'minin. People are doing this thing in the history. That man came. He picked the zari of Amir al-Mu'minin and cried, wept. Oh Mawla, that man was sometime, he was insulting me, but I was showing my tolerance. But now I can't bear because he disrespected you. Please punish him. He saw when he slept in Najaf, after 1 or 2 hours, he saw Amirul Mu'minin alayhi salam in his dream. Amirul Mu'minin was saying, leave him. I don't want to punish him because he has some right on me. Oh Mawla, how he has some right on you? Because he's your enemy. He was cursing you. He is enemy of Al-Baytullah salam. But Amirul Mu'minin said, only just for me, please forgive him. But the Mu'min was insisting. Then Amir al-Mu'minin told, one day when he was sitting in his courtyard, he was seeing the water of Dajjal. He has some house like palace, and in front of this house was Dajjal. He thought at that time, Umar ibn Saad has killed Hussain alayhi salam, and he kept him and his family thirsty. That was not a good thing. He should have gave them water, then kill them. When he thought about the atsh and payas of Imam Hussain alayhi salam, at that time there was a very minute drop of tear in his eye because he felt something, some sorrowness. And there was a very minute drop of tear in his eye because he is Nasibi. He will not be rewarded in world hereafter. So that's why he has haq and right on me. I don't want to punish him. He said, okay, Mola, I understand. But when he came back, again he saw that Nasibi. Have you complained to your Mola and Aka about me? See, nothing happened. Nothing is there. He said, yeah, I complained and I got the reply. What happened? He told the story. That Nasibi started to cry. He said, this happened into me. I haven't said anything to anyone. It's me, there is haq. See, the first phase of Azadari Sayyidu Shoda alayhi salam, only a Nasibi. He felt something, some sorrowness. And what happened? This first phase of Azadari and only feeling some sorrowness and a little minute tear of his eye became the cause of his guidance. And he became from Nasibi to Shia. Because there was a miracle. He said, only I knew what happened to me. And Ali gave me this message. So this is the first phase of Azadari. So if he no, all the life I will stay on this phase. No. When he was Shia, he must think that this is my first phase. I need to get some promotion to reach on the other phases. Inshallah, we will discuss it. Phases of Azadari.
darajat of Azadari Sayyid Shoda alayhi salam. How we can use and utilize this methodology that is called gap analysis to know where we are now. Are we coming here only for entertainment? Are we coming here only for performing the rituals? Or we want to be a perfect man, perfect believer, insan kamil? And if this is our mission, this is our goal, how we can know our recent position and how we can identify what is the ideal position and what are the factors. And these factors, when you are going to know these factors and to analyze these factors, you will find the source of enlightenment that enable us to transform ourselves from one stage of Azadari to some elevated stage of Azadari. You will find these sources from Imam Zain AlAbideen alayhi salam, from Imam Sajjad alayhi salam. मुझे बताया हसन भाई ने कि मातम के लिए भी टाइम चाहिए, 8:20 पे आज़ान है, 8:30 पे आज़ान है, तो क्या अभी जारी रखें इस मौजू को या अभी है टाइम? फिर सलवात पढ़िए। अपनी ज़बान और दूसरी ज़बान में ये फ़र्क होता है कि अपनी ज़बान में बोलते हुए तवज्जो अल्फाज और जुमलों की बुनत पे नहीं करनी पड़ती, तो दूसरी ज़बान में तो जो है वो, क्योंकि हमें तो ग्रामर के मुताबिक बोलना पड़ता है ना, आदत बनी हुई है, तो हो जाएगी, आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगी। सलवात पढ़िए। अज़ान मोहतरम, अगर हम इमाम, मैं उर्दू में थोड़ा पढ़ लूँ, अगर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी और तालीमात को समझ जाए, हमारी इनफरादी ज़िंदगी, हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी बदल जाएगी। अब सुनिए ज़रा, ये सारा कुछ अंदर होता है। खुश हो तो हर चीज़ अच्छी लगती है, पॉजिटिविटी हो अंदर, हर चीज़ अच्छी लगती है। एक बंदा है जिसका नाम है ज़हरी, इमाम के पास आता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास, बड़ा मगमूम है, परेशान है। मौला, अच्छा करता हूं, जवाब अच्छाई में नहीं मिलता। आप समझ रहे हैं? अफ्रीका वाले खोजे समझते हैं, बोल नहीं सकते, यही होता है ना। सलवात पढ़िए। हाँ, फारसी बोले अच्छा, ओ ये अगर उर्दू वाले फारसी समझते हैं तो फारसी वालों को भी समझनी चाहिए ना उर्दू। हमारे उस्ताद थे आयतुल्ला मिसबाह यज़दी, तो वो एक दफ़ा कहने लगे, मुझे अभी फारसी नहीं थी आती, पहली उनसे मुलाकात कुम में गया, तो मैं परेशान ये था कि मुझे फारसी आ जाएगी, तो बड़ी उम्र में गया था मैं, मास्टर करके लेक्चरशिप कर रहा था, तो जो है वो गया, तो मुझे क्या फारसी आ जाएगी? ट्रांसलेटर था बीच में, तो कहते हैं बेटा फिक्र ना करो, फारसी का बाप भी है और माँ भी है। तो कहते हैं बाप इसका अरबी है, माँ, उर्दू की बात हो रही है, उनका उर्दू का बाप भी है, माँ भी है। उर्दू का बाप अरबी है और माँ फारसी, माँ फारसी है। आप यकीन जानेंगे कि हमारा उर्दू का कौमी तराना क्या है, इसमें कितने उर्दू के लफ्ज हैं? एक, का, पाकिस्तान का निज़ाम, जो है ही कोई नहीं, यानी पाकिस्तान में सब कुछ है, निज़ाम नहीं है। तो वो जो का है ना, वो उर्दू का है, बाकी सारी फारसी। तो ऐसा ही होता है कि अगर कोई मुल्क बनाया जाए और कौम ना बनाई जाए, तो वो 75 साल के बाद भी ढूंढ रही होती है कि हमारी जड़ें किधर हैं। ये होता है। काश जमीन की बुनियाद पे न बनता, नजरिए की बुनियाद पे बनता, और नजरिया लिया जाता वो जो ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती ने कहा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह को ना देखो, इसकी बुनियाद को देखो। अगर ये देखते तो फिर ये हालत ना होती है। यही बात हो रही थी ना। इतना बड़ा जुल्म हुआ है, कायदे आजम मोहम्मद अली जना की फैमिली ने कहा कि जनाजा करवाना है, हमने अहले बैत के तरीके के मुताबिक कहा अंदर करवाओ, बाहर नहीं करवाना।
अंदर करवाओ। फातिमा जना को जिसने गुस्ल दिया उसने कहा पसलियां टूटी हुई थी, पसलियां तोड़ी थी मुसलमानों ने। क्यों? इसलिए कि उस वक्त के यजीद के खिलाफ इलेक्शन लड़ने की जसारत की थी अयूब खान ने, और उसने एहतजाज किया था कि मेरे भाई का जनाजा दूसरा क्यों करवाया। पुरानी तस्वीरें आज भी मौजूद हैं, जब जनाजा घर से निकला था ऊपर अलम अब्बास था। ये तस्वीर मेरे पास है, मैं आपको दिखाऊंगा, ऊपर अलम अब्बास था। अल्लामा इकबाल का बेटा मर गया है, ईरान गया था, मैं ट्रांसलेटर था इसका, जस्टिस जावेद इकबाल। मुझे इन्होंने बताया मेरे पास मेरे बाप की 2 किताबें हैं, यही बात हो रही थी। 2 किताबें हैं मेरे बाप की जो छपी नहीं है, अगर आज छाप दूं तो ये सारे मौलवी इकट्ठे होके जाएंगे, मेरे बाप को कब्र से निकाल के उसकी हड्डियों को जला देंगे। मैंने कहा क्या था उसमें? उसने लिख दिया कि मैं कायल हो गया हूं अकीदा ए इमामत व विलायत का। ये उसका कसूर था, ये कसूर। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास जारी आता है, मौला मैं अच्छाई करता हूं, लोग अच्छाई का जवाब बुराई से देते हैं, मगमूम है, परेशान है। इमाम एक कुलिया बता रहे हैं, इस कुलिये को याद कर लीजिए, इसे लिखिए, जहां पे सोते हैं सामने लिखा हुआ होना चाहिए, हर रोज पढ़िए। बात आसान सी है, लेकिन अपने दिल में उतारिए, आपकी इनफरादी और इज्तिमाई जिंदगी बदल जाएगी। इमाम क्या नफ्सियाती कुलिया समझा रहे हैं? जिस उसका यह है कि अगर अंदर पॉजिटिविटी है तो हर चीज पॉजिटिव है। देखो, पूरी दुनिया को अपनी फैमिली समझो, जो बड़ा है उसे बाप समझो, जो छोटा है उसे बेटा समझो। बड़े की इज्जत इसलिए करो कि इसकी नेकियां मुझसे ज्यादा, छोटे की इज्जत इसलिए करो कि इसके गुनाह मुझसे कम, और अपने साथ वाले की इज्जत इसलिए करो कि अपने गुनाहों को तो जानता हूं, जो काम अच्छे किए उनकी नीयत भी जानता हूं कि रियाकारी थी या दिखलावा था, तो जो इसके हैं हो सकता है नीयत तो ये जानता है या खुदा जानता है, तो लिहाजा मुझसे बेहतर, लिहाजा मुझसे बेहतर है। अगर कोई तुम्हारी तारीफ कर दे, खुश ना हो जाना, इतराना ना, सोचना क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि दूसरों की तारीफ करो, इसलिए कर रहा, मुझ में क्या है। और अगर कोई तुम्हारी तौहीन कर दे, अल्लाह का शुक्र अदा करना, मैंने बड़ी गलतियां की हुई थी, ए अल्लाह तू चाहता तो अगले जहान सजा देता, लेकिन उन गलतियों का खमियाजा इस मोमिन से मेरी तौहीन करवा के तूने मुझे यहां पे दे। पॉजिटिविटी अंदर पैदा करें, आपको हर जगह पे पॉजिटिविटी नजर आएगी, दुनिया को कुछ नहीं समझे। देखिए क्या हौसला था सैयद सज्जाद का, अकबर का कातिल आया तो उससे क्या सलूक किया, क्या सलूक किया। जाते हुए कहता है आपने मुझे पहचाना नहीं। इमाम ने एक जुमला कहा, पहचाना है, उस वक्त हम तुम्हारे मेहमान थे, आज तुम हमारे मेहमान। इतना एक जुमला, एक जुमला कहा। अदादारों, आपने गिरिया किया। करबला के 20 साल बाद अल्लाह ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को एक बेटा दिया जिसका नाम जैद है। ये जैद छोटा बेटा था, बाप से बड़ी मोहब्बत करता था। ये वही जैद है जो जिन्हें शहीद किया गया, जैद शहीद, जैदी सादात के जद्दे अमजद। ये जैद जब बड़े होते हैं, थोड़ा सा शऊर संभालते हैं, शऊर आ जाता है, तो देखते हैं कि मेरा बाबा क्या कर रहा है, हर वक्त रो रहे, हर वक्त रो रहे, गिरिया कर रहे हैं, नमाज पढ़ते हैं गिरिया करते हैं, वजू करते हैं गिरिया करते हैं, रोजा अफ्तार करते हैं गिरिया करते हैं। गोश्त सामने आ गया तो पूछा कि ये बता कि जब तूने इसे ज़िबा किया था इस जानवर को तो क्या पानी पिलाया था। हर वक्त गिरिया करते हैं। बेटा बस गिरिया ही देखता रहा। जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो एक दफा अपने बड़े भाई इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम, 23 साल का फर्क है, बड़े भाई से पूछता है भैया बाबा रोते क्यों, बाबा क्यों गिरिया करते, हर वक्त क्यों रोते हैं। अब इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम जैद को बता रहे हैं, जैद हमारी एक फूफी थी जो 4 साल की थी, मेरे बाबा को बड़ी प्यारी थी। करबला में 2 बहनें और 2 भाई ऐसे हैं जो इंसानियत के लिए मिसाल बन गए। एक भाई का नाम हुसैन और बहन का नाम ज़ैनब, और एक भाई का नाम सैयद सज्जाद और बहन का नाम सकीना। जैद बाबा को बड़ी प्यारी थी हमारी फूफी। जैद शिमर जब
بابا کو زیادہ تنگ کرنا چاہتا تھا نا تو وہ سکینہ کو سامنے میرے بابا کے کھڑے کر کے زید 11 محرم کو جب ہمیں اونٹوں پہ سوار کرا کے لے کے چلے نا، صرف 2 ہستیاں ایسی تھیں جن کے پاؤں کو اونٹ کے پیٹ کے ساتھ باندھا گیا تھا. ایک میرے بابا تھے، کیونکہ اتنا بھاری توپ تھا میرے بابا اونٹ پہ بیٹھ نہیں تھے سکتے. شمر لعین نے میرے بابا کے پاؤں کو رسی باندھی اور اونٹ کے پیٹ کے ساتھ رسی کو باندھ دیا. دوسری وہ ہماری پھوپھی تھی. شمر آگے آیا. وہ 4 سالہ بچی کون ہے جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی؟ بتایا گیا وہ اپنی پھوپھی اماں کی گود میں اس اونٹ پہ بیٹھی ہے. کہتا ہے کہ سارے بچے اپنی ماؤں کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن سکینہ چونکہ حسین کو بہت پیاری تھی یہ اکیلی بیٹھے گی. اونٹ کو بٹھایا، ریاض القدس کی روایت ہے، سکینہ کو اس کے اوپر بٹھایا. اونٹ نے جب اٹھنا چاہا پہلے دونوں ٹانگیں سامنے کی سیدھی کی، سکینہ نیچے گر گئی. شمر آگے آتا ہے، نہیں اس طرح نہیں بیٹھ پائے گی. ہماری پھپھی کو سینے کے بل اونٹ کی پیٹھ پہ لٹایا، ایک رسی لے کے اسے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا. اب اونٹ چلتا جاتا ہے، اونٹ کی کوہان کی ہڈی کی رگڑ سے سکینہ کا سینہ زخمی ہو رہا ہے. بابا کی لاش کے پاس سے گزرتے ہوئے کہتی ہے، بابا آپ مجھے سینے پہ سلاتے تھے نا، آپ کی محبت کے جرم میں آج سکینہ کا سینہ چھلنی ہو رہا ہے. اللہ لعنت اللہ. ماتم حسین. زہرا کی تو دعا ہے، شبیر تیرا آقا ام البنی رہا ہے. ہر صورت و چمن میں حیدر سے نہ جدا ہے، تاشر تجھ سے قائم دنیا میں بس وہاں ہے. عباس 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 کی مراد بازی تیرے علم سے پائے، روتی ہوئی جو مائے تیرے علم پہ آئے. زہرا کی درد پہلو کا دیتی ہے واسطہ، فضہ بگنی سی میں تم کا نام آئے. عباس 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 تیرے علم کو جانے ہر شخص کہہ رہا ہے، مظلوم کربلا کا زینب کا واسطہ ہے. پردیسی کوئی ایسا پردیس میں نہ گزرے، صدقے میں اس کے جس کا غربال لٹ گیا ہے. عباس
सुनाए अश्कों की इल्तिजा हम गाजी तुझे सुनाए बीमार सारे भागे जख्मों के वास्ता है जितना भी खस्ता दिल है मौला शफा बुमाए अब्बास 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 मेरे सर फिरदा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर फिरदा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर फिरदा कोई नहीं बाजार जफा मेरे चलने की जा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर फिरदा कोई नहीं बाजार जफा मेरे सर से आवाज़ नहीं चादर में नबी ज़ादी फिरवाई गई दर दर जाएगा मुझको और मेरी दुआ कोई नहीं बाजार ज़फ़ा सजाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर फिरदा कोई नहीं बाजार ज़फ़ा चलूं कैसे लाखों है तमाशाई याद आता है रह के आबास मेरा भाई वही याद करूं किससे अब तेरे सिवा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर फिरदा कोई नहीं बाजार जफा सजाद मेरे दिल को ये दर्द सताता है सरबाजी करने से जब हाथ पे आता है सर मेरा खुदा देखे गम इससे बड़ा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर फिरदा कोई नहीं बाजार जफा मालूम है अदा को गाजी की बहन हूँ मैं बेदर से गाजी पर पाबंद रसन हूँ मैं याद आई वफा उसकी जब पास रहा कोई नहीं बाजार जफा सजाद में ज़ैनब हूँ मेरे सर फिरदा कोई नहीं बाजार जफा मालूम अदा को गाजी की बहन हूँ मैं बर्दाश्त है वो आदि पाबंद रसन हूँ मैं याद आई वफा उसकी जब पास रहा कोई नहीं बाजार जफा
سجاد میں زینب ہوں میرے سر پھردا کوئی نہیں بازار جفا ہوں بے کس ہوں میں رو بھی نہیں سکتی دلوں کی اذیت سے میں سو بھی نہیں سکتی اس درد مصیبت میں ہم درد میرا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پھردا کوئی نہیں بازار جفا جان تیری حالت دیکھی نہیں جاتی ہے بے پردہ مجھے دیکھیں یہ بات رلاتی ہے سجاد تیری طرح باتوں پہ چلا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پھردا کوئی نہیں بازار جفا سجاد میں زینب ہوں میرے سر پھردا کوئی نہیں بازار جفا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یہ صدا ہے چچا نہیں آئے سکینہ کی یہ صدا ہے چچا نہیں آئے اندھیرا بڑھنے لگا ہے چچا نہیں آئے سکینہ کی یہ صدا ہے چچا نہیں آئے علم فرات سے بابا کے ہاتھ بھیج دیا علم قرآن سے بابا کے ہاتھ بھیج دیا اگر یہ ماجرا کیا ہے چچا نہیں آئے سکینہ کی یہ صدا ہے چچا نہیں آئے تو ستم اور بڑھ گئے ہم پر اسی لیے وہ ستم اور بڑھ گئے ہم پر یزیدیوں کو پتا ہے چچا نہیں آئے سکینہ کی یہ صدا ہے چچا نہیں آئے زندگی میں ملائکہ حرم پہ وقت پڑا ہے چچا نہیں آئے سکینہ کی یہ صدا ہے چچا نہیں آئے جانے کون سی ایسی خطا ہوئی مجھ سے نہ جانے کون سی ایسی خطا ہوئی مجھ سے اکیلا چھوڑ دیا ہے چچا نہیں آئے سکینہ کی یہ صدا ہے چچا نہیں آئے یا حسین یا
We have 5 to 8 minutes before we start prayer. And if the ladies want to recite some Noha, they can go to the room over there and recite their Noha. In the meantime, the men can get wuzu and get ready. That's salawat.